Yeah, grandmother work together. The grandmother work together is called DJ. Okay, this is the surface of recognition given to the grandmother of work together by Amul Bangka. That's it. Well, we are going to go for him to take the certificate of this is another certificate, Mr. Modu Ayuda. So, this is the certificate of Ayuda. Given to Ayuda by Amul Bangka. Okay, so now we are going to go. President of IDIS. Is there Saribu around? So I will go along to take it for Saribu. Okay, now thank you Saribu that I have given you certificate of recognition. I will watch out. So I will call Salim Gang. Who know who is Salim Gang? Who is Salim Gang? DJ Crazy! You can take the certificate of DJ Crazy. Give it to him. Thank you, Malina. So now, this is also unknown. Oh. So, I am really rewarded because I have said that it's really good. I can't wait, I'm blind. This is Mr. Ahmadou Bamba Thiam. Okay, this certificate will be given to the whole team of IDIS. That's what they have written. This certificate is awarded to IDIS Test for its memorable collaboration with Work Together. They have collaborated with Work Together, working with us, helping a lot, because they are here, these teachers, Mr. Member of the jury, all these people you see. This should be given to IDIS. Normally, a member of IDIS should have taken it. So I would prefer Mr. Ban. You can come and let's give it to you, Mr. Ban. He's from ESM and a very good drama player. I think that you all know that drama. It is Choket. Madam Duen, the actor of Madam Duen is here today. Oh yes, and he's over there, Mr. Sadeo Ba should be given this certificate. The supervisor work together. Pape Samba Gueye. If you Pape Samba Gueye around, okay, I will be giving it to Gavin now. You know, the cousin of Mr. Pape Samba Gueye. Okay. So, next I will call somebody who is the embodiment of English. Somebody has been helping people, somebody has been teaching English, somebody is speaking a very nice English. Somebody who is the president of Work Together English Language, somebody who is a student at university, somebody who is I can tell you. Mr. Sanusi, on the side, please.
which is going to Mr. Boubacar Diallo. Is there Mr. Boubacar Diallo around? Circle of recognition. So now, I am going to call somebody with the manager of the Moroccan corner, somebody who is helping provide books, you know, CDs and all of those stuff for us to involve our level in English. This is Mr. Sengai, Moroccan corner manager. Is there Mr. Sengai around? Can somebody come and take for Mr. Sengai? Have you got a membership card of the Moroccan corner? Yes, we can do that. Good. So I will give this Sengai also to okay, the director of this cultural center. The manager, the one who is running this cultural center. It is Mr. Ibrahim Hassan, director of the cultural center. Is there Mr. Ibrahim Hassan around? No. Is there anybody who will take for Mr. Ibrahim Hassan, please? Thank you. Tell him that I have given. There. So, this is An-Nur, not a certificate of recognition, but An-Nur certification. And it will be given to Mr. Mohammed Khan. Participation, d'accord? And the first school week will be called in Lycée El Hadji Malick Sy. Lycée El Hadji Malick Sy, is there any representative from Lycée El Hadji Malick Sy? Yes, they have been participating to the big players and they were playing. Yes, we can take it. Take the hand with you. Okay, this certificate will be going to Lycée Zulsania de Chess. Yes. Are you from Zulsania? Sure. Take the hand with you. Okay, so now, ladies and gentlemen, after everything is said and done, we are going to the final result, if I'm not mistaken. But before that, I have a song that I would like to perform. Are you guys ready for my performance? Are you ready? So DJ, are you ready? Let's go.
D-M-O-T-H-E-R. You know the word? Yeah. When you open your dictionary, as meaning you will find married. So there are a lot of things hidden inside which people ignore. So today, I'm gonna find out for you what is hidden inside. So her goodness. This is really careful. The first leader shows her goodness, her generosity in the gathering that she is all the time doing for. This is the G. Oh, the most says on, may God do not make it off. D, don't think that it's division. It's far from being division. On the contrary, it is her expansion. It is her expansibility to her English. Few years ago, you were a member of the ministry. Mom, today, you are a member of the ministry. Mom, and you still maintain your high ministry level. Mom, mashallah. What's the second row? For the second row, should I say opposite? No, she's not. I must, that is show her optimism. Of course, it is. T. According to the T, you are not only our mother, you are also our teacher. Because with you, we learn to be together, to work together, and how to be together. The S concerns your heart, because I don't forget also the harmony, which we real members of all the home together are living in. And where there is no nice heart, it is harmony. And God knows, you get a very nice heart. I want to be long with the E, because it is nothing but English. It explains that English is part of you, sort of sound. The last letter, what is the last letter? R. For the last letter, God knows, you are respectable, you are beautiful and respectable. That's why I wrote the in 9 days. Thank you, boss. Now, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Musa Aida, and I would like to tell grandmother something. And this is the message of Malaysia, aka Hasan. You are, yes, you are. The one, Allah is all in my mind. The one I think of big and night. The one who helped us to make things right. The one I dream of while sleeping at night. The one I think of when I have my pillow time. One from the bottom of my heart. I start wondering where this is all about. Since I saw how hard. You are working for our success. We can see your happiness when we are dancing, laughing, or smiling. And your gladness when we are crying or weeping. In the name of all English learners, we will be together just for you and the system. Mother of work together, mother of all English lovers, mother of my mother, mother of my mother, mother. Thank you, brother.
pour quelques renseignements et rectifications techniques de vos pièces théâtrales. D'accord? Monsieur Sadek, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Yes, this is my music. Je voudrais dire, vous m'excuserez de parler en français. Vous allez être très indulgent à mon égard de m'adresser à cette petite assemblée en français pour me permettre d'être beaucoup plus expressif, mais pour me permettre d'être mieux compris. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui, mais je suis doublement honoré de prendre part à vos manifestations. Parce que quand je suis venu, on m'a fait honneur d'être sur la table et d'être l'un des membres du jury. Ça m'honore parfaitement, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un vainqueur, c'est la pratique de la langue anglaise qui a vaincu. Si aujourd'hui il y a un gagnant, c'est la langue anglaise enseignée par Madame et tant d'autres qui a gagné. Et pour ça, je suis parfaitement honoré. Je suis encore triplement honoré parce que cette dame, qui aujourd'hui est la marraine de ces manifestations, c'est quelqu'un avec qui nous avons fait des activités. Et c'est quelqu'un également que je vois toujours assez battante, assez combattante, assez dégourdie, assez vaillante. Les femmes de terre aujourd'hui, voilà une perspective. Voilà pourquoi je dis que je suis parfaitement honoré. Mais si j'ai été convié à participer en tant que technicien du théâtre, c'est parce qu'il faut apporter quelque chose. La thématique est belle, elle est riche, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut le théâtre épique, c'est le théâtre d'époque. C'est ce théâtre-là qui illustre véritablement toutes les vertus patriotiques guerrières, de civisme, d'engagement, de courage, d'abnégation. Je pense que l'illustration aujourd'hui de Talaté est d'une importance pour notre jeunesse. Moi j'ai appris à travers ce théâtre-là. C'était Bilbassi, L'air en flamme, Le Sacre du Tieto, L'Exil d'Albouri. Il y avait tant d'autres pièces pour lesquelles, quand nous sommes allés au cinéma, nous n'avons eu aucun problème parce que c'était un théâtre assez à l'aise. Voilà ce que je voulais dire. Et avec votre permission, nous avons remarqué au niveau de la première pièce, toutes les pièces qui se sont passées, les 3 prestations, c'était magnifique, c'était très bien. Voilà pourquoi, même dans le partage, M. Ban et moi, alors nous avons remarqué que par égard, c'était un point par ici, virgule quelques points par là-bas. Vraiment, on était très côte à côte sur même l'ensemble des notes qui devaient être distribuées. Alors donc pour la première tour, c'était très bien. Le théâtre, moi je suis acteur et metteur en scène aussi. Je sais que c'est des pièces difficiles à monter parce que c'est un théâtre d'époque. Alors, mettez la possibilité de présenter les acteurs plus en face. Utilisez encore rationnellement la scène, c'est important. L'utilisation de la scène permet la fluidité des acteurs, permet une synchronisation nette à travers le jeu dramatique. Et tout ce que vous avez joué ici, c'était un jeu véritablement dramatique.
également, ça a été une très belle prestation. Alors, pour ça également, éviter en communication, parce que le théâtre est un spectacle fait pour des spectateurs. Les spectateurs doivent être à l'aise de voir le spectacle. Et pour ça également, évitez de tourner le dos quand vous parlez. Utilisez l'ensemble des compartiments de la scène. Pour la troisième prestation, ça a été magnifique, très bien aussi. Alors, par rapport à l'originalité, c'était très bien, mais soyez encore beaucoup plus détendus. L'acteur, il est attendu par son message. L'acteur, il est écouté. Alors, pour ça, il faut être très audible. Je pense que quand je parle d'audible, il y a des étudiants qui sont là pendant toute l'année. Je vous remercie.